Present, ma'am. Bolotaulo, Present, ma'am. Boyonas, Present, ma'am. Kamanze, Cañete, Canulo, Present, ma'am. Kupal, Dairukas, Present, ma'am. Dumanat, Ilipian, Present, ma'am. Fodolin, Galedo, Galioco, Present, ma'am. Gamalo, Galon, Present, ma'am. Gonzalos, Good afternoon, ma'am. Present, ma'am. afternoon, Holo, Present, ma'am. Lareta, Legazpe, Present, ma'am. Lozano, Present, ma'am. Mahumot, Malaran, Mission, Present, ma'am. Nalaza, Present, ma'am. Nguho, Panis, Present, ma'am. Patan-Patan, Romagera, Torres, Tuba, Viador. Present, ma'am. Okay. Okay, so let me share my screen. Ma'am, present. Cañete, ma'am. Okay, Cañete. Present ra. Oh, okay. Dara. Okay, so I guess you can see my screen now. So our topic for today is about flanged bolt coupling. So yesterday we have talked about torque, which it is the moment that tends to twist a member about its longitudinal axis and also known as the twisting moment. So related happening flange bolt coupling sa torsion. Okay, and the common components or materials that are subject to torsion that are commonly subject to torsion are the shafts. Okay, so we have discussed yesterday about like the effect of torsion on a material, right? And also the general assumptions and the two major focus. Unsa ganitong duha ka major focus kani sa torsion? Class? Ito yung mga unsa jud tong focus sa torsion, like no, kung naay problem unsa usually ang ato ang gina-solve. Like sa atong example gahapon. Yes, so one is the angle of twist and the other one is okay, so according to Mr. Apale, angle of twist, that is how much the material twist because of the torque applied. And second one is the stress or the shearing stress that the material receive upon the action of torque. So that is, or those are the two major focus on torsion problems. Okay. Okay, so now let's move on to flanged bolt coupling. So unsa man pud ni siyang flanged bolt coupling? Okay, so kani daw siya, it is used to connect two shafts. So the two shafts could be of the same diameter, no? Pwede gihapon nga bisag the same diameter siya, i-connect gihapon siya using flange bolt. Kay mga industries opt to use flange bolt coupling. Number one, ang flange bolt coupling is suitable gini siya sa mga larger diameter na mga dagko ay nagyud. Okay? Ikaduha, mugamit ta og flange bolt coupling kay syempre dili mi gyud ta makaproduce og kinatag-asan nga mga
kung ano, let's say mga shaft or piping ba. So, ang mga piping or example, mga piping or mga material, mga stainless, naragin na siya ay standard length. Okay? So, kung ang application is more than 6 length, more than the standard length, so maunang mo gamit o coupling. Okay? Although, two separate material can be connected through welding pod. However, ang aning nasa figure nga ang usa gamay ang usa dako. Okay. So para sa ani kung na solid shaft na hollow shaft to connect these two shafts, so gamitan siya og coupling. Okay? Or the flanged bolt coupling. Okay. So once ma-connect na ni siya no kaning ikaduha nga figure, so connected na siya with a flange bolt coupling. Example na ay torque applied diri sa solid shaft. Okay. So kani siyang torque diri sa solid shaft, diri sa side sa solid shaft. Kinahanglan to siya ma-transmit didto sa side which is in the hollow shaft. Okay. So, syempre, ang kani po di ay, ang usa day po ka-advantage aning flange bolt coupling kay ang transmission niya sa iyang torque from one side to the other side is kanang say tawag anong kanang ma-transmit gyud niya totally ba or fully ang torque from one side to the other side. Okay. So, as the torque applied in the solid shaft, nga mo-travel na siya dito siya sa hollow shaft. Siyempre, obviously, muagi gid siya sa flange bolt coupling, no? The torque will pass through the bolts. So, unsa may mahitabo? Kung ang torque mo pass through dito sa mga bolts, unsa man po'y action sa bolts? Similar gihapon ni siya og concept no dito sa ato ang mga forces. So the torque in the solid shaft side will pass through the bolt. So as it pass through the bolts, unsa man po'y reaction sa bolts? Okay. So of course ang bolt mo so, syempre, mo resist po siya, no? So, mo resist po the bolt will resist the torque. So, as the bolt resist the torque, mo offer po ang bolt og shearing force. Okay? Okay. So here, torque is transmitted by the shearing force P created in the bolt. So again, as the torque pass from the solid shaft pass through the bolts to the hollow shaft, kanang imuhang kaning mga bolts mo offer ni siya resistance kay aron dili pud siya mulapas, no? Dili pud siya mulapas didto sa allowable shearing stress sa bolt. Okay, so mao nang mo-offer pud siya og shearing force, okay, which is also dependent no nga dili siya mulapas didto sa iyahang allowable shearing stress. Okay, kay para dili pud siya kay basin pag travel pa lang or pag transmit during the transmission of the torque basin diha pa lang sa flange bolt coupling wa na nag-fail na, no? So dapat pod sakto pod ang pagka-design sa bolts. Okay. So kaning natay force diagram diri sa kilid, no? Again, the bolt will resist the torque. So as the bolt resist the torque, mo offer ang bolt og atong gitawag nga shearing force which is kani siyang P which is equal to area times the shearing stress. Okay? So that becomes the pi d square over 4 kay circular naman ang bolt times the shearing. This is the maximum
allowable shearing stress. Okay. So here, remember, maximum shearing load P is the load that the bolt can carry without exceeding the allowable shearing stress. Okay. So kani siyang resistance, kani-kaning naatay force diri no? Kani siya, mao ni siya ang resistance or the resisting force which must be perpendicular to the center of the bolt. Okay. So as you can see, perpendicular na siya. Oy. So naatay ko andiri oh. Si tawag ani diri nga part na diri ang radius. Okay. So mo na perpendicular siya kay from here sa center with the radius, so perpendicular gid siya. Okay. Okay. So next, a torque capacity of 1 volt. So kani siyang mga bolt no, kani siyang lingin diri. Mo na siya atong gitawag og bolt circle. Kaning circle asa nag-connect ang mga bolts. Mo na siya ang bolt circle. Okay. Ang torque capacity daw sa each bolt parihas ra na siya tanan. Okay. Of course, given no nga homogeneous siya, which means of the same material, meaning when the materials are of the same the same property. So parehas gina siya mga kanang let's say mga modulus of rigidity niya. Okay. So the capacity of the coupling or the torque capacity of the coupling will depend on the maximum shear load that each bolt can carry. Okay. So for the torque capacity of 1 bolt, we have the formula T is equal to PR, where P is the shearing load times the radius. R is the radius, P is the resisting force, which is the shearing force, which can be expressed to area times the shearing stress. Okay? So, kaning kada usa sa bolt ana, parihas na siya og torque capacity. Okay? So, mo ni siya ang maximum torque in which the bolt can resist without failing. Okay? So we obtain this formula the iPod no kay nganong na T equals to P times R man pod ni kung man, di ba torque is also known as a twisting moment, and moment is equal to force times distance. So we have force which is equal to P and the distance which is equal to R. So mo na yung nahimo siyang PR. So mo pa na ilahang relationship no kay moment is equals to force times distance, and torque is also known as the twisting moment or moment. So mo nahimo siyang P times R. Okay? So this is how to get the torque capacity if the bolt circle is only one. Kani bitawng usa ra ka buok iyahang kuan ba? Bolt circle. So lahi na pud to ang formula kung what if naapay ubang mga bolt circle diri. Okay. So this is only for a single bolt circle. Okay. Now, the next one for n number of bolts in one bolt circle ni siya. Okay. So, kung kuhaon tanang torque capacity, sorry no, katudi ang kaniday siya, this is only for 1 bolt. Okay, for 1 bolt only. Then this one, if you have n number of bolts in 1 bolt circle, so you just have to simply multiply it with the corresponding number of bolts. So for example, na kay 1, 2, 3, 4, 5, 6,
So i-times 6 lang na nimo siya as the number of bolts. So kaning mga representation diri no, kaning mga forces as mentioned earlier nga kaning shearing force kuani siya kaning resistance or shearing force must be perpendicular to the center. So mao yung ani ni siya yung perma. So kintay kani perpendicular. So gikan sa center point mo dira kani. So perpendicular siya from the center ba. Okay. So you also have to remember nga the capacity of the coupling or the torque capacity of the coupling will depend on the maximum shear load that each bolt can carry. Magdepende ang torque capacity sa maximum shear load na kaya i-handle sa bolt. Okay. Next, for more than one bolt circle, paras aning duha na kabuok iyang bolt circle, kay what if na ay mga application di ay nga, let's say, under high pressure, no? Ang kana siya nga material, dili siya kaya sa usa ka bolt circle, mao nang adungagan siya og another bolt circle. Kay pareha ang torque nga ma-receive, no? Ang torque nga ma-apply, let's say sa shaft kay too large bitaw siya. And dili siya kaya sa usa ka bolt nga circle or siyempre sa usa ka bolt circle limited raman sad ang bolt ana niya. So meaning mao na nga magdugang og another bolt circle. So pares diri sa illustration, no? So for more than one bolt circle, you just have to simply add the other PR times N sa ikaduha nga bolt circle. Siyempre, sa first bolt circle, you have the P1 and the R1 and the N1. And then sa second bolt circle, napod siya iyahang P2, R2, and N2. So, i-add lang na siya to get the total torque capacity of the coupling. Okay. So, napo na yung relationship ang P1 o P2. That is P1 over A1, G1, R1, which is equal to P2 over A2, G2, R2. Okay. So kani siya kaning duha ka buok nga bolt circle, kaning bolts will so daghan na kayo ang bolt no nga mo offer og resistance. So both bolts in the inner and outer bolt circle mo nang gi-add dai nato siya diri. P1 R1 N1 plus P2 R2 N2 kay both bolts in the inner and outer bolt circle will offer resistance. Kada usa nila mo-offer na sila resistance. Kung makahinumdum mo sa atong lesson gahapon, magkalayo sa center, di ba magkataas ang iyahang stress, yung shearing stress. Okay, so if uniform cross-section, so that means A1 is equal to A2, compressed lag diameter, no? And homogeneous, when we say homogeneous, the material are the same. That means they are of the same properties. So G1 is equal to G2. Manang mahimo na lang siyang P1 over R1 is equal to P2 over R2. Okay, so mao lang ni siya ang mga formulas nga atong timan-an sa flange bolt coupling. The P1 over R1 equals to P2 over R2. Kaya syempre, di man gid mawa no ang in every problem there is sa MDB, di gid mawa ang finding the force or the internal force. So mo nang mga importante natong timan-an nga mga formulas. Okay. So of course, before we can solve this one, we have to find P1 and P2. So we can use this formula. Okay. Okay.
So do you have questions? So let's have a sample problem. Okay. A flanged bolt coupling consists of 10 mm diameters, 8 10 mm diameter steel bolts on a bolt circle of 400 mm in diameter. Okay, bolt circle is 400 mm. And 6 10 mm diameter steel bolts on a concentric bolt circle 300 mm in diameter. So what torque can be applied without exceeding a shearing stress of 60 MPa in the bolts? So open sa kuglain nga. Okay, wait lang kayo.
Okay, madungog ra ko? Yes, ma'am. Okay, pasensya na kay nag-use manggukog. Okay, I pasted the sample problem on the in-call messages. So if flange bolt coupling consists of 8 10 mm diameter steel bolts, so let's make a circle. Okay, so we have 8 10 mm diameter steel bolts. One, two, four. One, two,
So imagine na lang no nga parehas di sila diameter. So 8 10 mm diameter bolts on a bolt circle and 6 10 mm diameter. So, wala lagi ng isa. Okay. The question is, what torque can be applied without exceeding a shearing stress of 60 MPa in the bolts? Okay. So kung naa diri, okay, wait lang. Okay, so kani siya, this is 10 mm, no, in diameter. So, and so with the other one, 10 mm. So, we show center. So we have R1 here. Pila may R1? Class. Pila ay R1? 200 mm. Hmm? 200 mm, ma'am. 200 mm. And R2, 150 mm. 150. So kung naadiri ang torque, okay. So each bolt will offer resistance. So let's find the total torque capacity of the bolts. Capacity. So the formula is P1, R1, N1 plus P2, R2, N2. So since we only have 2 bolt circles, okay, so ato ni siyang ikuan dayon, no? So we have P1 times the R1 of 200 mm times the number of bolts 8 times P2. R2 is 150 mm times 6 number of bolts. Okay. So now we will make this as our equation 1. So what we need to do is we have to find the P1 and the P2.
Okay. So naman tayo relationship, di ba, dito sa previous slide na P1, relationship sa P1 and P2, which is P1 over A1 times G1 over R1. R2. So since sa problem wala may specify nga different material ang usa ka klase sa bolt circle, so we will cancel this. So area is of the same diameter, bolt is of the same diameter man. So cancel area 1 and area 2, and also the G1 and G2 since homogeneous ang material. So ang nabilin P1 over R1 is equal to P2 over R2. So atong P1, R1 is 200 mm. P2 over 150 mm. Okay. So nanatay equation, no? Another equation. So since we have the maximum shearing stress is 60 MPa. And shearing stress, diba, is equal to the shearing force over the shearing area. Okay. So makuha na nato, no, ang shearing force. So we have the 60 MPa na maximum over PS at equal to PS times the area, the shearing area, which is 10 mm in diameter, pi d square over 4, and that becomes 60. So that is 4,712.39 Newton. Okay, so nanay PS. And kani siyang PS, that is equal to P1. Okay. PS is equal to P1. Mama ni siya. Ano siya ang P1. So naantay P1. Okay. Unya kay unsa may dako nga force or shearing force class, ang force nga naa sa or ang shearing force nga naa sa outer bolt circle or ang shearing force nga naa sa inner bolt circle. Inner. Okay.
So ang mas dako nga shearing force no is katong naa siya sa outer. Kay imagine na ay duha ka bolt circle. Ang first gyud nga maka-receive sa torque is katong naa sa outer bolt circle. Katug yung mga bolt nga naa sa gawas, mautoy una maka-receive og mautoy una maka-resist sa torque. Okay, therefore, kaning force or ang maximum shearing force naa gyud sa outer bolt circle. Okay? And di ba sa gahapon magkalayo gani ang iyahang magkalayo gani siya from the center, magkadako ang imuhang shearing stress. So from this we have PS equals to P1. Mao na ni siya ang mas dako nga shearing force no. And we have this formula nga P kani siya nga equation. Kani nga equation. Okay, putang nato siya equation 2. So P1 is equal to 4712.39 Newton over 200 equals to P2 over 150. So therefore P2 is equal to times 150 by 200. 34.29 Newton. So naanatay P2. Okay. So masolve na nato ang total torque capacity. So that is P1 4712.39 Newton times 200 mm times the number of volts. 200 mm is the radius plus 34.29 Newton times 150 times 6. So that is equal to 4712.39 times 200 times 8. That's 3534.19 times 150. 6. So, equal daw siya sa so kay naka-mm man ni siya. So ato siyang i-meter. So ato mo siyang kilonewton meter. So divide 1,000. 10.72 kilonewton meter. Okay, so mauna ni siya ang total torque capacity sa flange bolt coupling. Okay, so na may questions? So mo ni makita na to no nga ang P1, so diri pud nato ma-prove no nga ang shearing force sa outer ang shearing force sa bolt nga naa sa outer bolt circle is mas dako gyud siya kumpara sa inner bolt circle. Kay tanawa ang P2 kay 3534 lang and then ang P1 is 4712. Kay again, katuman ang part or katumang outer bolt circle ang una nga maka-receive sa torque or una nga mo resist. Katong ikaduha mo lang to siya mo mutabang og resist.
Okay, so na may question? Wala? Wala ra, okay. So, ani lang taman ang ato ang exam for quiz 2, no, ugma pohon. Unya, ang atong quiz, kuan lang, hapon or buntag. So, bali half day ra ta ugma pohon. So, unsa may preferred ninyo, hapon or buntag ang exam? So, duha man siya, no? Unsa man, hapon? Oh, Kaya pila ka items, ma'am? kuan ra siguro. Upat or tulo, tarana, tulo or upat. Upat siguro. Kanang asa day ganay magsugod og quiz, ma'am, sa sharing strain o simple strain? Oh, sa simple strain. Dito sa Simple strain. Kantod, wait. Kani. Plunge. So upat ka topic, ma'am. Wait ha, ako sang kuan. Wait lang. Okay. Okay, sa simple strain, katong Hooke's law, no, nga axial and shearing deformation. That is the first topic. So, di na nako apilon ang Poisson's ratio since wala man siya dyan nato na-discuss. Ikaduha ang statically indeterminate members, no? Then thermal stresses. Then mauna ni siyang torsion kantod sa flange bolt coupling. Siguro duha-duha. Duha sa simple strain, duha sa torsion. Okay? So, unsa may prefer ninyo? Buntag or hapon? So ingon si Miss Galedo, hapon. So hapon lang, okay ra ba ang tanan? Okay ra, ma'am. Okay. Hapon, unya ang midterm, Monday. Same schedule lang gihapon. Okay? So kung wala ray question, no, I hope na sabta na to. Dili naman sad kayo complicated, no? Ang basta masabtan lang na to ang concept. So katong torsion, clear na po to ang torsion gahapon. Sige lang kay atong ihatag nga problem is mga hindi lang mga complex nga problem. So timan-an lang yun ninyo tong mga formulas. Okay, so kung wala ray question, thank you so much everyone and see you tomorrow for our quiz 2. Excuse me, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Sa attendance, ma'am. Ay, wala. Oo nga naman. Kinsa man eh. Wap ami kuan, ma'am. Sige. Aban, Aboda, Aklan,